Hello everyone, I am Dr. Hira Silsa, Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Dr. SMCSI Medical College, Karakonam, Kerala. We see a lot of children who are suffering from attention deficit hyperactivity disorder. Most of them are also having concomitant learning disability or intellectual disabilities. Such children, there are millions of children who are facing challenges related to these conditions. Mainly, they are having difficulty with their maintaining attention, impulsivity, maintaining their focus, which often results in difficulties in their academic performance, scholastic performance, maintaining a proper interpersonal social relationship, and overall difficulty in focusing on their activities. In physical medicine rehabilitation, we are providing these children with proper occupational therapy, behavioral therapy, cognitive therapy to help them achieve proper focus, control their behavior, control their impulsivity, maintain their attention, improve their visual spatial skills, and such children often show a great improvement in facing their challenges, these challenges. Anex பேரு இப்போ வந்து 7th படிக்கிறேன். ஓலத்தானே விக்டோரியா ஸ்கூலில் படிக்கிறது. வணக்கம், நான் டாக்டர் பாபுராஜ். இந்த மருத்துவமனையில் 34 வருஷமாக குழந்தைகள் டாக்டராக இருக்கிறேன். இந்த அனெக்ஸ் வந்து எங்கள் குறை மாதமாக பிறந்த ஒரு பிள்ளை. அவன் வந்து 28 வீக்கர், அன்றைக்கி 1.7 kg வெயிட் இருந்து had a lot of problems in the development. Basically, he had a global delay in development. All the domains are affected. ஸோ கிராஜுவலாக நாங்கள் வந்து அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். அந்த ட்ரைனிங்கில் he has improved right now. அவனுக்கு நடக்கிறதுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்து, உட்காந்து எழும்புறதுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்து, பேசுகிறதுல ப்ராப்ளம் இருந்து, சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்கிறதுக்குமே ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு இருந்தான். பட் நான் இப்போது வந்து நம்ம இந்த கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைனிங் கொடுத்ததுனாலையும், இந்த ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் எல்லாம் வந்த பிறகு, ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுத்த பிறகு இஸ் கோயிங் டு ஸ்கூல் ரைட் நவ். நார்மல் ஸ்கூல் தான் போகிறான், படிக்கிறான், காக்னிஷன் எல்லாமே நார்மல் ஆகிட்டு, எக்ஸப்ட் ஃபார் இஸ் மோட்டார் ப்ராப்ளம். அதை வி ஆர் ஸ்லோலி ட்ரைனிங்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வரான். ஐ திங்க் ஷார்ட் பீரியடில் யூ வில் பிகம் அப்சல்யூட்லி நார்மல்னு சொல்லுது. ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஹஸ் ஹெல்ப் ஹிம் லாட் டு பிகம் அ நார்மல் சைல்டுன்னு சொல்லலாம். ஆல்மோஸ்ட் நியர் நார்மல் ஒன்லி. இஸ் ஏபிள் டு ஸ்பீக், ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது, எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கலாம், ஸ்கூல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் இம்ப்ரூவ். எக்ஸப்ட் ஃபார் த மோட்டார் டெல்லி ஒன்லி வாக்கிங்லாம் அதுவும் தானாக இருப்பான், தானாக எழும்புவான். அவனுக்கு டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் இஸ் மெயின்டைன் ஆன் இஸ் ஓன் without anybody's support. This is a great thing, and parents were very supportive for this treatment, and like to congratulate the occupational therapist and the team. இதை இவ்வளோ கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப கொண்டு வந்தாங்க. அவங்களும் ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. நம்ம டெய்லி கரெக்ட் சொல்ல டைமில் வருவாங்க. எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இங்கே வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி வீட்லேயும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி then he become a almost near normal child. Thank you very much. Thank you for watching. Consider subscribe our channel Kalams World Records and click the bell icon. Like, comment down and share.